Hello, jirtu hordoftoonni KooKeeftUbe akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin qaqqabu jecha har'a organic chemistry boqonnaa 12ffaa paartii 2ffaa amino acid peptides and protein kan jedhu viidiyoo koorsii kanaa kan dhuma kan hojjennu ta'achuudha. Boqonnaa 4ffaa irraa kaafne haga boqonnaa 12ffaa continuously viidiyoo wal faana hojjechaa turre. Kanaaf viidiyoo sana gara duubaa deebitanii ilaaluu dandeessu. Akkasumas barnoota cinaatti barsiifata podcast kan barattoonni fi barsiisonni itti wal arganii waa'ee barnootatti mari'atan iccitii barataa cimaa akkasumas bu'aa qabeessa ta'uuf maal gochuu akka qaban gorfama kan itti argattan barsiifata podcast channel kanarratti argattu. Isa hordofaa irraa baradhaa jenna. Warroonni immoo barsiifata podcast irratti dhiyaachuu barbaanna muuxannoo dabarsinu qabna warroonni jettan yookaan immoo namni osoo dhiyaate barbaannutu jira yoo jettan bilbilachirraa keenyuun recommend gochuu dandeessu jechuun barbaada. Hoolachuu garuu channelicha subscribe viidiyoo immoo like gochuun miseensa yookaan immoo ambaasaadara KooKeeftUbe ta'a jechuun barbaada. So kallattimaan gara viidiyoo keenyatti haasennu. So structure configuration the property of alpha amino acid jedha. So akkuma beekamu amino acid are the monomer of protein and the protein can be formed by the amino acid which can be joined together by peptide bond jecha turre mitire. Amino acid monomer ida, protein immoo macromolecule ida. Peptide immoo the bonded amino acid lamaa fi sana ol walitti fiduudhaan protein akka ijaaran kan taasisudha jechuudha. Kanaaf when you say amino acid, in short, the building block of protein and the polypeptide jechuu dandeenya. Protein and the polypeptide are the polymer of amino acid which can be linked by peptide bond. Kanaaf proteininis polypeptidenis kan hojjetaman amino acid irraa bondin isaan walitti hidhuudhaan nu fayyadu peptide bond jedhama jechuudha. Akkuma beekamu almost amino acid 300 qabna in nature, garuu only 20 are occur in protein. So nearly all protein studied are made from the 20 standard amino acid and they are difunctional. Difunctional gaafa jennu functional group lama qabaachuu. Tokko amino tokko acididha. Inni biraammoo highly functional group dha. So amino acid which is a basic and unacidic carboxyl group of keessaa qaba. Kana jechuun NH2 and COH qabaachuu. So alpha amino acid jedhama. Maaliif alpha amino acid jedhama? Alpha carbon akkuma argaa jirtan asirraa kaanee gara nagaafa deemnu alpha carbon irratti amine functional group qaba. Kanaaf most of amino acids that used for the protein formation is alpha amino acid wanni jedhamuuf. Kanaaf so they have a carboxyl group and an alpha amino group and all amino acid are stereogenic centering qabu. Garuu glycine stereogenic centering qabu akkuma beekamu. Maaliif glycine irratti arri kana hydrogen goona waan ta'eef carbon tokko hydrogen wal fakkaata lamaa fi sana ol yoo qabaate achiral carbon jenna jechuudha. Achiral ta'eedhaan stereogenic centering qabu. Kanaaf almost all amino acid except glycine stereogenic centering ni qabu jechuudha. Akkasumas internal protonation ni adeemsisu. Kana jechuun acidinis hydrogen tokko gadhiisuudhaan minus charge argachuu danda'a. Hydrogen asii baate immoo garana dhufuudhaan NH2 irratti attach ta'uun plus nu kennuu danda'a. Therefore in a solution this amino acid can give us plus minus charge. Plus minus charge kanaan immoo maal jennaani? Deuterium ion jenna jechuudha. So deuterium ion mean the plus minus charge of acid and the amine functional group in a given amino acid jechuu dandeessu jechuudha. So all amino acid are alpha amino acid except proline. Proline are an amino acid. It is not amino acid rather than amino functional group of keessaa qaba. That they have a primary amino group and a carboxyl group substituent on the same carbon atom except proline jedha. Proline kun secondary amino group of keessaa qaba waan ta'eef adda jechuudha inni. Configuration isaanii fi optical activity isaanii yoo ilaalle akkuma reefu dibbanne amino acid didamman naturally qabnu keessaa glycine stereogenic centering qabu. Kan biraa garuu baay'een isaanii stereogenic centering qabu jechuudha. So naturally occurring amino acid have S configuration or L amino acid jedha. And L amino acid gaafa jennu NH2 gara left side of alpha carbon itti gaafa argamedha. Only form of alpha amino acid that occur protein and it is a metabolizable jedha. D form gaafa jennu immoo NH2 gara right side of alpha carbon gaafa argamudha. Innis unmetabolizable dha garaagarummaan isaanii. So these D amino acid are most of the time found in peptide of bacterial cell and antibiotic. Yeah, by nature L amino acid tu baay'ata. D amino acid kun immoo cichaa seelii bacteria fa akkasumas
antibiyootika garaagaraa keessattis ni argama jechuudha. Kanaaf DL gaafa jennu gabaabumatti the position of NH2 tu murteessa. Fakkeenyaaf NH2 gara bitaa yoo ta'e L jennaani gara mirgaa yoo ta'e immoo D jenna jechuudha. So DL gaafa jennu karaa kanaani jechuudha. When it comes to the classification of amino acid, most of the time amino acid can be classified based on the side chain R group kan irratti hundaa'uudhaan amino acid bakka garaagaraatti qooduu dandeenya. So a side chain can be a simple alkyl group ta'uu danda'a or it have an additional functional group such as OH, SH, COH or NH2 qabaachuu danda'a. Garuu most of the time alkyl group qaba. Garuu additionally waan akkanas qabaachuu danda'a. So they differ from each other in their side chains or R group, which vary in structure, size, electric charge, and which influence the solubility of an amino acid in water. Kanaaf R grouping gaafa gargar ta'u wantoota hedduutiin kan inni gargar ba'u jechuudha. Amino acid maybe structurally ta'uu danda'a, size'iin ta'uu danda'a, electrical charge'iin ta'uu danda'a. So garaagarummaa hin qaba. Garaagarummaan sun immoo dhiibbaa inni solubility bishaan keessatti agarsiisu irrattis ni uuma jechuudha. So side chain of amino acid give their different chemical properties, allow protein to have so many different structure jedha. Acidic amino acid gaafa jennu the amino acid with additional acid functional group durumai acid functional group hin jira. Garuu additionally acid functional group yoo qabaate acidic amino acid jennaani. Fakkeenyaaf aspartic and glutamic acid. Basic amino acid gaafa jennu immoo amino acid which have additionally nitrogen atom in their structure like lysine, arginine, histidine kanneen jennuun kun jechuudha. Inni biraa immoo cysteine containing cysteine amino acid warroonni jedhaman jiru. Thiol functional group warroota qabanidha. Tyrosine ammas sulfur warroota qabanidha garuu aromatic jedha kun immoo. And also usually classified as a neutral amino acid, nevertheless have weakly acidic chain and can be deprotonated insufficiently in basic solution jedha. Note that only pyridine like double bond nitrogen histidine is basic. Histidine basic ida jechuudha jaallalleela. So by pyrolyl ring singly bond nitrogen is non-basic because this lone pair of electron is the part of the 6 pi electron aromatic imidazole ring jedha. Kana gaafa heterocyclic compound kan jedhu koorsii chemistry of natural product jedhu irratti gaafa barattan structure isaa waan laaltaniif ifa isinii adeema. What is imidazole, what is pyridine, what is pyrrolidine kan jedhu sun achirratti ilaaluu dandeessu. Kanaafi deebiliin kun maal nu agarsiisa? Non polar aliphatic R group warroota qabaatan kanneen akka glycine, alanine, proline, valine, leucine, isoleucine warroota jedhaman. Iddoo bu'een isaanii immoo bifa kanaan qubee tokkoon bakka buusuu dandeenya yookaan immoo qubee sadiidhaan bakka buusuu dandeenya amino acid gaafa yaamnu. Kun immoo structure isaaniiti. Gaafa isaan maybe fakkeenyaaf NH2 kun lama ta'e basic jenna garuu akka tasaasitti non polar aliphatic amino acid dha warri asitti nu kenname. PK'n isaanii asitti nu kennamee jira. PK of acid and PK of NH2 garaagara. So isaan lamaan walitti yoonni jechuudha. Isoelectric point isaanii immoo argachuu ni dandeenya. Methionine sulfur containing amino acid akkuma argaa jirtan asitti sulfuriitu jira waan ta'eef jechuudha. So neutral sulfur containing amino acid kan jedhaman methionine tokkoffaadha. Has a non polar thioester group in its side chain jedha. Carbon and sulfur have nearly equal electronegative. S is about the size of the methylene group. R is isobutylene isoleucine and sec butylene isoleucine, but branching is different. Leucine branching occurs on gamma carbon. Isoleucine gaafa ta'u beta carbon irratti. Kanaaf somewhat branching irratti garaagarummaan isaanii malee almost all are somewhat similar. Inni biraa immoo amino acidiin aromatic amino acid warroonni jedhamantu jira. So aromatic gaafa jennu kanneen benzene ring of keessaa qabanidha akkuma argaa jirtan. Especially phenylalanine, tyrosine, tryptophan warroonni jedhaman the most common aromatic amino acid dha. So aromatic amino acid akkuma beektan hydrophobic dha. Kana jechuun bishaan keessatti hin bulbulaman non polar sila ta'aniif jechuudha. Amala akkasii qabu. Fakkeenyaaf phenylalanine, it is aniline in which one hydrogen of CH is substituted with phenyl group. So it is called phenylaniline. Jedha maqaan isaa gaafa yaamu phenylaniline kan jedhamee fi alanine having benzene ring jechuudha. Tyrosine gaafa jennu some polar parahydroxyl aniline classified in phenolic amino acid. OH group bond can form hydrogen bond and important in some enzyme. Amma phenylaniline fi tyrosine gaafa compare goonu polarity isaanii amma tokko tyrosine gara polarii deema. Maaliif jennaani phenolic class dha inni. OH qaba waan ta'eef hydrox akkuma argaa jirtan OH qaba. OH qaba jechuun immoo hydrogen bond qaba waan ta'eef hydrogen bond wanni qabu hamma tokko polarity isaa
ni dabala. Tryptophan indole ringi qaba akkuma argaa jirtanii. Indole ringi qaba. Indole ringi is classified as heterocyclic amino acid which can be used for the synthesis of neurotransmitter jennaan. Most of the time this tryptophan alkaloid jalatti ramadama. So kanas gara fulduratti waan bal'iftanii barattan ta'a jechuudha. Koorsii garaagaraa irrattis karaa adda addaatiin argachuu dandeessu waan ta'eef. Inni biraa polar uncharged R group warroonni qaban jiru. So R group of this amino acid are more soluble in water and more hydrophilic. More hydrophilic. Polar gaafa jennu hydrophilic. Water soluble jechuudha. Fakkeenyaaf serine, threonine, cysteine, aspargine, glutamine warroonni jedhaman baay'een isaanii they are water soluble because the polarity of serine and threonine is contributed by the hydroxyl group jedha. Hydrogen bond qabu jechuudha. Gabaabumatti the polarity of aspargine and glutamine are due to their amide functional group ammas hydrogen bond tu jira jechuudha. The polarity of cysteine contributed by sulfhydryl group and its weak acid can be a weak hydrogen bond qaba ammasi oxygen or nitrogen. Aspargine glutamine gaafa fudhannu amide qabu. Amide kun immoo ammas hydrogen bond qaba jechuudha. Ko hydrogen bond warroonni qaban hamma tokko water solubility isaanii dirqama jira jechuudha. Xiqqaatus. Inni bira polar positively charged kanneen jedhaman yookaan basic amino acid warroonni jedhamantu jira. Amma gabaabumatti basic gaafa jennu structure isaan irratti NH2 lamaa fi sana ol qabna. Fakkeenyaaf NH argitanii. Kanaafu inni kun basic dha jechuudha. Lysine yoo fudhattan here is NH again here is NH. Histidine yoo fudhattan here is NH again here is also NH are there. Naaf dabalataanii NH bondi qabu jechuudha isaan kun. So they are basic amino acid because contain 2 or more NH2 group jenneerra. Arginine, lysine, histidine are more of they are basic amino acid jechuudha. Positively charged guanidine or guanidino group lysine immoo second primary amino group qabaate epsilon position and histidine has aromatic imidazole ring and it is basic heterocyclic amino group only common amino acid having inolizable side chain jedha. So inni kunis basic dha jechuudha. Basic dha jechuudha. Kanaaf structure isaanii ilaallee basic and acidic jechuu dandeenya jechuudha. Amma kun acidic gaafa jennu it is dabalataan maal qaba? Here is acid, here is acid. Acid argitanii carboxylic acid functional group dabalataan qabu jechuudha yeroo baay'ee isaan. Kanaaf dabalataan acid functional of keessaa qabu. They are acidic amino acid jennee classify goona. So the amino acid are almost always called by their common name. For example, glycine got its name because of the sweet taste. Amma glycine jechuun glycose jechuudha afaan Giriikiitiin mi'aa jechuudha. Valine like valeric acid irraa 5 carbon atom achirra fudhate aspargine immoo asparges bacteria irraa isolate waan ta'eef maqaa isaa achi argate. Tyrosine immoo from cheese Greek afaan Giriikiitiin tyros jechuudha. Kanaaf cheese keessatti yookaan baaduu aannan keessatti fa'aan argamuu fi maqaa kana fudhate jechuudha. Kanaaf maqaan isaanii koomanneemidha. Maqaa wantoota garaagaraa irraa ka'umsa kan godhatedha jechuudha. Inni itti aanu property of amino acid dha. Inni jalqaba optical property of amino acid. So optical activity gaafa jennu akkuma reefu dubbanne except glycine baay'een isaanii asymmetric carbon yookaan chiral century waan qabaniif dirqama optical activity qabu jechuudha. So it shows stereoisomerism due to different orientation of an amino acid in the carboxylic group in relation to their side chain jedha. So all amino acid except glycine are optically active. This means they can rotate plane polarized light either the left or to the right jechuudha. So toward the left gaafa jennu akkuma reefu dubbanne NH2 is to the left side predominantly found and the metabolizable jenneerra. Deform gaafa jennu NH2 to the right side itti argama. Unmetabolizable dha. Most common miti especially cichaa seelii bacteria fi qorichoota tokko tokko keessatti argama kan jedhu reefullee waanuma laalleedha waan ta'eef kana irratti turuun hin barbaachisu. Inni biraa acid base property dha. Egaa akkuma beekamu carboxylic acid as well as amino group qabu jenneerra. Amino acidiin kuni kanaaf they are ionizable dha jechuudha. Kana jechuun they undergo an intramolecular acid base reaction to form dipolar ion. Dipolar jechuun plus minus charge solution keessatti kennuu danda'u jechuudha. Waan akkasii qabaatan jechuun immoo maal jenneereefu zwitter ion jedhamu jechuudha. So the dipolar ion has both an acidic group and an ammonium cation, and the basic group the carboxylate anion, so it can act as either an acid or a base. Such compound is known as amphoteric. Amala acidummaa akkasumas amala beezummaa agarsiisee taananii amphoteric property qaba jennaan jechuudha. So alkaline pH
the carboxylic group of an amino acid gets dissociated to release the protein and requires the negative charge of carbon COO minus. In acidic pH, the NH2 group ionizes into charged amine functional group. Jedheera kana laalleerra reefu gaafa basic jennu NH3 plus ida gaafa acidic jennu immoo CO minus ida hydrogen sun protonate waan ta'uuf. Kanaaf the protonation can be like this. Protonation isaanii kana fakkaata. So kuni waan addaa miti jechuudha. How protonation, the deprotonation jechuun maal jechuudha kan jedhu irra deddeebinee ilaalleerra waan ta'eef. Inni biraa isoelectric points or isoelectric pH kan jennutu jira. So the specific pH at which an amino acid or a protein would carry equal negatively charged and positively charged ion jechuudha. Akkana jechuun no net charge, a pH at which there is no net charge jechuudha karaa biraatiin isoelectric point or isoelectric pH jechuudha. So it is a pH at which an amino acid exists, primarily it is neutral form. So isoelectric point is equal to the pH at which there is no net charge. Net charge. So in this state, the molecule carries no net charge, or it is ionic and is called zwitteric, meaning equal charge. The zwitteric ion. Since the isoelectric points, the amino acid are electrical neutral, they will not migrate in an electric field and they are readily precipitated. Electric field keessatti migrating godhan jechuudha because they carry equal charge. And this isoelectric point can be is a specific characteristic for an amino acid or protein jechuu dandeenya. So isoelectric point can be calculated like, so the pK of an acid plus the pK of base divided for 2 jechuudha. The pK of an acid jechuun acidic functional group kana jechuudha. pK of the base jechuun immoo NH3 plus jechuu kana isaan lama idaanee walitti gaafa lamaaf hirru gatiin nuti argannu isoelectric pH or isoelectric point jenna jechuudha. Alanine hammana qaba, lysininis hangana qaba jechuudha. Kanaaf calculate goone beekuu waan dandeenyudha jechuudha. It is a number. Inni biraa gaa synthesis of amino acid dha. So synthesis of amino acid keessatti reactionin maqaa guddaa qabu yookaan dhaamu Streaker synthesis. So Streaker is the name of scientist who try to prepare an amino acid from aldehyde. Aldehyde irraa ka'umsa godhate namicha amino acid qopheessedha jechuudha. So treating an aldehyde with ammonia and hydrogen cyanide produce an alpha amino nitrile. Hydrolysis of a nitrile group of the alpha amino nitrile converts the latter to alpha amino acid jedha. Akkamitti kan jedhu ilaalu fakkeenyaa fi here is an aldehyde irraa ammonia idaana irratti immoo hydrogen cyanide idaana. Jidduu irratti alpha amino nitrile arganna. Alpha amino nitrile kana further hydrolysis goona. Ho'isuunis jira dhumarratti alpha amino acid generate goona jechuudha. How mechanism isaa sitti ifatti kennameera. Inni jalqaba deprotonation. Protonation jechuun lone pair oxygen irra jiru kana fayyadamuudhaan hydrogen tokko fudhachuu jechuudha ammonia irraa. Gaafa sana product nuti argannu akka argitan kana plasidha. So plasii kana balleessuudhaaf immoo again NH3 ammonia kana maal goona akka nucleophile act godha waan ta'eef dhufee kana click godha gaafsan bonni kun ni caba OH taachuu. So here is NH, here is OH. Again step sadaffaa irratti maal goona? Proton transfer goona jechuudha. Proton transfer jechuun hydrogen transfer jechuudha. So hydrogen tokko asii kaatee gara dhufuu dandeessi yookaan kaarbanii kanarra kaatee gara dhufuu dandeessi. Maaliif inni kun OH ture, OH kana maal gochuuf? Good living group gochuuf bishaan gochuudha. Bishaan erga ta'ee booda elimination reaction adeemsisuudhaan maaluma imminame uuma akkuma argaa jirtan. Now this imminame can be react with hydrogen cyanide to produce alpha amino nitrile. Alpha amino nitrile kana erga arganne booda ga hydrolysis kan goonu. Yes, hydrolysis of alpha amino nitrile result in the so-called this intermediate. Now this intermediate kan maal jedha? Under this condition, the amine will also protonated, but for clarity, it shows the neutral species there. So there is protonation. After protonation, proton transfer injira, proton transfer boda. Step bota kana hundi erga dabarre boda. At the end of the day, we can generate amino acid valine like. Kana valine akka example itti fudhan. Kanaaf gabaabumatti Streaker synthesis step bota kanniin keessa darbuudhaan kan inni amino acid nuti barbaannu sana kanu kennu jechuudha.
Inni biraa protein in the peptide dha. So 20 amino acids are commonly found in protein. Reefus dubbanneerra. These 20 amino acids are linked together by peptide bond beekamaadha. Forming peptide or protein. What are the difference? Amma peptide fi protein inni amino acid irra hojjetamu. Peptide bond dha linkage ni isaanii yoo jenne maarri inni garaagarummaan isaanii. So the chain contain less than 15 amino acid yoo ta'e peptide jennaani. The chain greater than 50 yoo ta'e immoo protein jenna. Kanaaf hamma complexity yookaan immoo hamma amino acid isaan qabaniin garaagarummaan isaanii guddaan kan mul'atu jechuudha. Again, this peptide bond formation can be alpha carboxyl group of one amino acid with side chain R1 forms a covalent peptide bond with alpha amino group of another amino acid with the side chain of R2 by the removal of water. Simply condensation reaction jechuudha. Bishaan baasuudhaan alpha carboxyl group of amino acid tokkoo fi alpha amine group of amino acid kan biraa wajjin waliif fiduudhaan bishaan keessaa baasuudhaan protein yookaan peptide barbaannu sana uumuu dandeenya jechuudha. So peptide kana immoo bakka garagaraatti qooduu dandeenya based on the number of peptide bond linked by dipeptide, tripeptide, polypeptide jennee qooduu dandeenya. Amma dipeptide gaafa jennu two amino acid linked by one peptide bond jechuudha. Tripeptide gaafa jennu immoo dipeptide can form a second peptide bond with a third amino acid jechuudha. Or three amino acid linked together by two peptide bond gaafa ta'u. So repetition of this process generate polypeptide or protein for specific amino acid. And each polypeptide chain starts on the left side of the free amino acid of the first amino acid in the chain formed the so-called N-terminus. N-terminus jechuun amine terminus irraa kaana jechuudha. Amine terminus irraa kaana jechuu barbaadeeti. So here is how the reaction takes place. Reaction ichi akkamitti akka adeemsifamu nutti hima jechuudha. Bishaan baasuudhaan peptide bond bifa kanaan ijaaruu dandeenya. So each peptide chain ends on the right side by free OH or acid group of the last amino acid so-called C-terminus jennaani. C-terminus jechuun carboxylic acid terminus or acid functional group jechuudha. Fakkeenyaaf octapeptide kanneen ta'an 8 amino acid gaafa walitti finnu jechuudha. Fakkeenyaaf oxytocin fi vasopressin fudhachuu dandeenya. Polypeptide 10-50 amino acid like insulin fa fudhachuu dandeenya jechuudha. So karaa kanaan polypeptide fi protein ijaaruu ni dandeenya jechuudha. Inni maybe kan dhumaa disulfide bridge jechuudha. Disulfide bridge jechuun sulfur sulfur bond jechuudha gabaabumatti. Disulfide bridging kun kan uumamu immoo thioliidhaan. So thiol react with thiol to produce disulfide bridge. So an oxidizing agent commonly used in this reaction is a basic media jedha. So the mechanism for oxidation of thiol bifa kanaan laaluu dandeessu. Eenyufaadha kan jennuun cysteine fakkeenyaaf thiol containing amino acid dha. Two cysteine molecule therefore can be oxidized to disulfide bridge. This disulfide bridge is called cysteine. So cysteine plus cysteine jechuudha. Maal uume asirratti sulfur bond kana maal jennaani disulfide bridge jennaani. Bondiin kun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf insulinii faa hojjechuu keessatti bondiin kun sulfur bondiin kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So generally kana fakkaata biochemistry irratti illee ni barattu jedhee yaada. Isuma kana bal'iftanii barattu garuu organic irratti qabiyyeen keessan kana fakkaata waan hanga dhumatti nu wajjin turtaniif galata qabdu. Chapterii 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa haftee gara duubaa immoo deebinee waan hojjennu ta'a. Garuu amma viidiyoo kana like channel immoo subscribe gochuun godhin bahuun hin danda'amu jechuun barbaada. Kuni dhaamsa koo isa dhumaadha. Kanas waan gootaniif immoo galata qabdu jechuudha. Bye bye.